àgbẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, which is Ọ̀yọ́ State Agribusiness Development Agency, tó jẹ́ pé one of their biggest projects so far ní Fashola Farms. Tó lọ́ndẹ̀ kádàrá kó jẹ́ pé a mọ àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Àwa náà dẹ̀ a ṣe investigative journalism débi àtìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ débi tó dé up to 2025 kó tó di pé a jáwọ́ lọ́rọ̀ wọn. So a rí the quality of infrastructure tó wà ń bẹ̀. A rí àwọn infrastructure tó jẹ́ pé tójú ẹ̀kan bá rọ̀ báyìí ni atẹ́gùn ó gbé pánu ẹ̀ lọ. Tí fọ́nrán wà, tí pictures and videos la ní, tàdé ń kọ àwọn nǹkan ń pa ẹ̀ṣẹ́ pé téèyàn bá wá ń kọ àwọn nǹkan yẹn, ní táwọn èèyàn ò rí nítorí wọn ò débẹ̀. Àwa tá a dẹ̀ rí, àkọ́ǹkọ́ pé bóyá a fẹ́ fi gba nǹkan kan. Ó bẹ̀rẹ̀ sí hìtì àwọn tí ó wà ń bẹ̀. So nígbà tó dáwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan, àwọn DSS wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn tí ó jẹ́ pórí platform wọn làwa náà ń lò láti fi kọ àwọn nǹkan yẹn. Ẹ̀rù sì bá wọn yùn. Wọ́n bá láwọn ò lè bá wa post àwọn article wa mọ́. Ìgbà yẹn ni mo wá lọ bẹ̀rẹ̀ idrisanimation.com. Pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń kọ́ by proxy ni. A bẹ̀rù ẹnì kankan. A tọrọ owó, a wápò, a wá nǹkan kan. Ní àwọn articles yẹn fi ń jáde lórí idrisanimation.com nígbà yẹn. So nígbà tó dẹ̀ ti ń tó àwọn àsìkò tó jẹ́ pé àwọn ìròyìn yẹn ti ń kàn wọ́n níbi tí wọn ò fọkàn sí. Àwọn náà ni wọ́n wá kọ lẹ́tà sí àjọ DSS pé kí wọ́n pè wá kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá wa lẹ́nu wò. Nígbà tá a sì débẹ̀, ó wà conversational. Báwo ni wọ́n ṣe kọ́kọ́ pè yín? Ṣé wọ́n kọ lẹ́tà ni àbí? Wọ́n mo kàn wá ń lé lálẹ́ ọjọ́ yẹn. Àwọn wá gbé yín Rambo style. Kì í ṣerú àwa ìmọ̀. Kì í ṣerú àwa ìmọ̀ kúnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n pè èèyàn ni. Ẹni tí ò bá tán bá pè èèyàn tọlọ́pàá, téèyàn ò bá yọjú náà ni mọ́ di pé wọ́n ní wọ́n lọ gbé. Tó bá ń pé kò ṣẹbọ lẹ́rù rẹ̀, ìwọ náà ló yẹ kí kó lọ bẹ̀ fún ààrẹ. Ọ̀sán ọjọ́ yẹn náà kàn pé láti àjọ DSS. Bó ni wọ́n fẹ́ mọ̀ pé tòótọ́ ni àbírọ́ ni, ṣùgbọ́n ṣe hàn pé a ti ń rí fìrìfìrì ẹ̀ kó tó dọjọ́ yẹn. Fìrìfìrì ni pé àwọn tí ń bá wa post àwọn article yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn náà ti lọ bẹ̀ bí ẹ̀mélòó kan tí kò jọ pé wọ́n threaten wọn, kò jọ pé wọ́n bully wọn náà fi láwọn ò ṣe mọ́. So àwa náà ti mọ̀ pé article wa làwọn yẹn fi láwọn ò ṣe. Nígbà wa gangan tó wá gbórí jáde pé àwa la wá ń dí àwọn article yẹn sẹ́yìn pé àwa náà ti fọkàn sí pé wọ́n pè wá nù. Nígbà wọ́n sì pè wá, ká fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àjọ kan tó ń pè ní Ìbàdàn Early Broadcasters àti àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn kọ̀ọ̀kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé bí àwọn head of programs wọn, àwọn head of operations ni wọ́n túyáyà tán dìde tí wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí DSS. Torí wọ́n kọ̀ pè mí bí ọwọ́ ọ̀sán náà ni pé àwọn fẹ́ rí mi ní aago 9 lọ́jọ́ kejì. Kí n mo ṣe wọ́n ní kí n wá o. Àwọn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wa mi lẹ́nu wò pé lórí àwọn nǹkan kankan tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èmi bíi ti bò kí n mo wá ṣe. Mo sì ti pé àwọn èèyàn pé wọ́n ní a wá ọkú mọ́ jẹ́ pé a lọ bẹ̀ wọ́n ń ta ló dágbére fún gbà tó ń lọ. So ńgbà táwa gún òde bẹ́ẹ̀ a lọ tìlù ti fọ́n ni. Bígbà tí tèrò lẹ́yìn ni. Bígbà téèyàn bá fẹ́ lọ jagun làwa náà ṣe lọ. Nígbà sì débẹ̀ eré ni àwàdà ni. Wákàtí kìíní, ìkejì, ìkẹta, ìkẹrin, ìkarùn-ún, ìkẹfà, wọ́n ní dọ́wọ́n bá débi ẹ̀rù ó bà. So nígbà débẹ̀ a lọ with confidence ni, ṣùgbọ́n nígbà tí ó mọ tó bí tí wọ́n bá ti ń lo bí wákàtí máa ń tẹ̀rù pé kẹ́ breeze in kẹ́ breeze out. Nǹkan sọ ọmọkùnrin. Gbogbo àwọn èrò tẹ́ kó lẹ́yìn nǹkan. Wọn ò lè gba àwọn tẹ̀lé yẹn wọlé. Ní ọ̀pọ̀ sọ pé tọmọdé bá débi ẹ̀rù ó bà, tó bá kọ wájú sí ọkọ̀ ta, tó bá kọ̀yìn sí ọkọ̀ ta. Mò ń jó lọ. Tó bá kù wọ nìkan. Òtẹ́wà rẹ̀ pa ni. Mò ń jó lọ, máa jó lọ mọ̀ owó ẹ̀yẹn tó bá délẹ̀ tán, ìwọ nìkan ló máa kú. Ìwọ nìkan ni ó kù. In fact, mo máa ń ti bá reflect lórí àwọn moments yẹn, ó máa ń fún èmi gangan ní trauma. And the trauma is the fact that táwọn èèyàn bá láwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ èèyàn for few days, àwọn náà lè retain ẹ̀ mọ́. Kò ṣe pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe látọkàn wọn, but wọ́n kálukú náà máa ní láti go about their daily businesses endurance and their daily lives. Yeah. There is always a limit to endurance. So can you hold me beyond the number of hours tán fi hold me? Let's say give it 1 month. The best lè rí táwọn èèyàn máa sọ ni pé come protest the following day. Tí protest yẹn bá tiẹ̀ last for 1 week. Tí 100 bá protest the first day. Tó bá máa fi di the second day, yóò ti reduce sí 90. Tó máa fi máa lọ bí ọ̀sẹ̀ kan tipátipá lẹ́fẹ̀ẹ́ rí 50. Tó máa fi lọ bí a month. In fact, kìí ṣe gbogbo ẹbí gan ni ó kù. Bóyá ìyàwó àtàwọn ọmọ nìkan
àti bóyá lawyer téèyàn bá ní nìkan ló máa kù. So endurance any limit. So when I left, I had to rethink my life. Not because... After how many hours? 7 hours. 7 hours in custody. Now, for those 7 hours, Kile Johnson. It was interrogation, from... all through? All through. It was interrogation. It started by welcoming me, very beautiful atmosphere. You feel relaxed. Warmly welcome. They are absolute professionals. I respect them so much. Till date, I give kudos to the operatives of the DSS or your state chapter. And the point for me is the fact that it made me understand and realize that tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́, àwọn nǹkan kan wà tí ò nira fún wọn àti ṣe. Nígbà tẹ́ bá lọ tọlọ́pàá tí wọ́n kọ́ ní kẹ́ jókòó, wọ́n fún yín lómi, wọ́n ní kí lẹ fẹ́ mu, ṣé kọ́ bá yín mú bí àwa. Bá ṣe máa ń wo ní fíìmù ìwé ẹ̀. In fact, bó ṣe rí gẹ́lẹ́ ń bẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó yá wọn ni brand tó máa ń mú rèé. Ṣé ẹ wo mi fínífíní àtò bá mi lè bóyá kan bọ́ mi lè wá pé a máa wọn nǹkan tó máa ń mú. HMO àlè máa ṣe advert fún àwọn brand yẹn mú o kó wọ́n yẹ pé ẹ lọ ti lọ gbọ́n nǹkan sí ilé olùfẹ́ mu èyí sì mi o. Ṣùgbọ́n láàrin wákàtí kìíní tán kọ́ jẹ́ kí ta ọkọ̀ wọlé, gbogbo àwọn Samuel Bikole Arúgbó boys, Gbénga Ó Yàtọ̀, Àtàndá Mighty àtàwọn kọ̀ọ̀kan náà àwọn ọ̀rẹ́ mi pẹ̀lú lọ́ọ̀yà mi wọ́n jẹ́ kán jókòó sí reception. So tẹ́ bá ń lọ tẹ́ bá ń bọ̀ ẹ mọ̀ fọkàn sí pé àwọn èèyàn yín wà ń ta. Nígbà wọn bá máa fi mú yín kúrò ní one of the offices tó wà nísàlẹ̀ tí wọ́n mú yín lọ́fíìsì tó kè sàn pé ó ti ń jìnnà sáwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀. So psychology yẹn náà máa play on you. But within the first 1 hour, the questions were centered around kí ni ìjọ mọ tó gbé ọ débì mọ̀. Bó mo ṣe mọ̀ ní tí èmi tí mò ń dáná nǹkan èyí tí mọ̀ pé ọjọ́ kan náà ó lè rú paná. Ṣé mo mọ ẹni tí ó ní wá gbé mi wá, mo dẹ̀ dárúkọ. Orúkọ wo lè dá? Mo dárúkọ kò lè ṣẹ̀yìn Ọ̀yọ́ State Agribusiness Development Agency gbé Dr. Debo ló wà ní díẹ̀, Dr. Debo Akande tó ráwọn DG ibẹ̀. Báwo ni mo ṣe mọ̀? Mo nígbà tí òun ṣòní tí òun ṣàná àti wà lórí back and forth yìí ọjọ́ ti pẹ́ tá à ń sọ pé àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà láwọn ibì kọ̀ọ̀kan bẹ̀. Èèyàn ò lè entirely rubbish a project. Téèyàn bá fẹ́ criticize the government, you pick projects to analyse. Èèyàn ò lè entirely sọ pé òun fẹ́ condemn administration Ajimobi nsìn. Àbí kẹ́nìkan tó jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ ìṣòlú All Progressive Congress ni kó ló ń fẹ́ entirely condemn administration Ṣèyí Mákindé. No, you pick issues. Tẹ́pẹ́ education sector lè fẹ́ compare, ẹ mú ẹ analyse. Tó bá pé health sector ẹ mú ẹ analyse. Tó bá pé agri lè fẹ́ mú ẹ mú ẹ analyse. Tó bá pé sport ẹ mú ẹ analyse lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó máa níbi tí eléyìí ti máa ní rating ju eléyìí lọ, á níbi tí eléyìí ti ní rating ju eléyìí lọ. Model everything ẹ wá ní kò dáa. Ẹ lè sọ pé kò dáa. Tẹ́ bá ti ní ò dáa tẹ́ generalize ẹ̀, ó mean pé ẹ ti wà bias ni. Ẹ̀tanú ti wà ń bẹ̀, hatred ti wà ń bẹ̀. You pick issues. So as social change advocates, ours is to analyse issues. So it's not like the entire Fashola project is bad, but we're questioning the quality of jobs that was done there, and why they need to have some things that they did not have. Take for instance, if currently, as at today, the government of Ṣèyí Mákindé wọ́n kó over 3,000 lọ láti lọ ṣe training fún wọn ní Nasarawa. Àwọn náà rostels tí àwọn èèyàn wa látọ̀yọ́ state tó ń lọ dé sí ní Nasarawa lè ní pẹ̀lú àdúró investment tó wà ní Fashola farms yẹn kò sostet anybody lè lọ ọbẹ̀ tó lè sùn. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó máa ń lọ visit governor tí governor bá ṣe birthday party wọn bẹ̀. Lóru náà lẹ́lòmíà drive lọ sọ́yọ́ àbí Ṣẹ̀yìn láti lọ wó hotel tó máa sùn. So lẹ́yìn àwọn tó bá yẹ pé lẹ́yìn àwọn there be few duplexes that are there that are privately owned, kò sí hostels. Now àwa gbé LAUTECH Faculty of Agriculture LAUTECH a gbé lọ Ṣẹ̀yìn láti develop Ṣẹ̀yìn, right? And there is a road that connects Ọ̀yọ́ to Ìṣẹ̀yìn, about 35 kilometers of road ló connect Ọ̀yọ́ sí Ìṣẹ̀yìn. Now that road, orí road yẹn ni Fashola wà. But àwọn ọmọ tó ń ṣe agric ní school, Fashola is also a space for them to come and learn. Hostel tí wọ́n sùn dàtí àbá wá. College of Agriculture wà ń Gbọ́ra. Tán bá ní àwọn fẹ́ wá ṣe educational tour ní Fashola farms. Àwa là ń sọ pé ká kúrò ní the type of farming tá wà tẹ́tẹ́lẹ̀ sí mechanized farming.
gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló wà ní Fáṣọlá. Hostel dà, golf course tó wà ní Fáṣọlá èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ bẹ̀ lọ gbá golf, tennis court tó wà ń bẹ̀ èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ bẹ̀ tó fẹ́ lọ gbá tennis. Close to about £500 million náà fi kọ́ Oysada headquarters tó wà ní Ṣakí. Ìjọ́ wo anybody ti lọ Ṣakí for anything? And part of what the mandate of Oysada said when they were investing that kind of money there at that time was that àwọn máa move HQ Oysada tó wà ní Total Garden, páwọn máa move ẹ̀ lọ sí Ṣakí, and they invested that kind of money to renovate Ṣakí. Till date wọ́n move HQ yẹn lọ síbẹ̀ yẹn. So tí wọ́n bá tún fẹ́ ṣe major event around agriculture l'Ọ̀yọ́ state lẹ́ni IITA náà ti máa lọ ṣe, and we have that kind of space in Ṣakí. We did not make such provision. We're investing that kind of money to Fashola farms, and we cannot hold those kind of events. Tó yẹ pé IITA la máa ń gbé lọ, IITA la máa ń gbé lọ. Ṣé bá la fẹ́ model ẹ̀ kó dàbí IITA ni? Kí ló yẹ tí a jẹ́ kó dà bẹ́ẹ̀ to the extent that we don't have hostels, we don't have big auditoriums that can accommodate large gatherings of people for conferences and all of that. So these are the questions that we're asking. Okay. And they are questions that can be validated. You can go and do the investigations. If those things are there, they should show us. They should let us know how many events that they've gone there to do. So that was the quality of conversation you were having with the DSS, DSS officers. No, I wasn't even going that deep. That deep, okay. I was only trying to let them know that, yes, those are what my articles have centered around over time. And it is always going to be Oysada, Dr. Debo, YIP, which is Youth Enterprise in Agricultural Program, and whatnot. And these are the numbers. These are the details. And it was like that, why am I doing all of that? Those are the questions from the DSS. And I'm like, I'm a social change advocate. These are questions begging for answers. And they should make those answers available. And when I saw the context and the content of the letter, that I have the capacity to cause unrest. That's a letter written from that agency to the DSS, you know. Cause unrest, defamation, wrongly inciting the people against the government. I have the capacity to bring the administration of Governor Seyi Makinde into disrepute. And I'm like, how? Lawyer da. Kí ni nǹkan tí mo ṣe? And the question now started becoming friendly. That was there anything I've ever requested for that wasn't given to me? Said there is none. From who? From the agency or Dr. Debo. I said none. Have I ever bidded for a contract that wasn't given to me? I said no. Kó má lọ jẹ́ blackmail. Kó má jẹ́ pé torí ẹ̀ ni mo fi ń ṣe àwọn nǹkan tí mo ń ṣe. Do I have anybody that was wrongly cheated and all of that? I said, as of today, I don't think I know anybody in that agency, and I don't think I know anyone directly tó súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí tó jẹ́ pé bóyá ó wà lára àwọn tó lọ Nasarawa tí ò benefit from or tó ní higher expectations. But these are comments, accumulation of comments and things that we've heard from people. Àwọn kan yẹn ni àwọn tó jẹ́ key players, key actors. Nígbà tẹ́ káwọn èèyàn lọ Nasarawa tẹ́ padà dé, how many of them ló ní farm nínú Fashola yẹn? But the responses has been that, fine, Ministry of Agri should handle smallholder farmers, while Osada is set up for the business end of it. So when you are coming from a smallholder farmer to bá ti grow the level tí wọ́n náà ti ń ṣe major business for exports and all of that, then you move to agribusiness. And conversations also went around the fact that àwa ń béèrè pé àwọn kan tó ń produce in Fashola yẹn, they are majorly for export. Do we have legislation that probably forces those people to retain a particular percentage of those produce for local consumption? These are some of the conversations I want collect a lot to engage. And personally, I've had conversation with Dr. Debo directly that the cameras were rolling and all of that. And at some point in time, the numbers are there. But it was after then. I did not stop because his responses were not good enough for me. And we continue to engage via letters. Tá a bá drop blog it wálé ni. Àwọn náà máa lọ lo àwọn blogger tí wọ́n náà láti refute. Tá a bá drop lé nígbà mi tó bá máa fi tó another week, you see him bring our fellow journalists in the state and take them on a trip to Fashola to come and counter some of the things that we've done. Shemo,
àwọn èèyàn wa náà ni ó ń aid and abet pẹ̀lú people in government. So if people like us tá wá decide pé ó yá kájọ máa fà lọ, wọ́n á máa sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ní government láì dá lẹ́yìn wọn, but lójú wọn wọ́n á máa sing praise wọn. So but because people can really identify pẹ̀lú àwọn nǹkan tá wà ń ṣe, wọ́n believe nínú nǹkan tá ń ṣe àti nǹkan tá ń sọ torí evidences wà. So ìgbà tí conversation yẹn dẹ̀ ń lọ, kí la fẹ́ ṣe? Mo ṣá wà ń bẹ̀. At some point in time, I will sit down àwọn fẹ́ rọ́gà kan lókè. Ọjọ́ ló ń lọ yìí ẹja mú ìta fẹ́ ṣe ń bẹ̀. So before they now brought a paper to write statements. When I started writing my statement, they were like, but you said, because some of the conversations we're having some of those conversations in friendly manner. There are things that I would really not want to put it on the paper. Okay. So, but I didn't know that the friendly conversation we are having, Chemo, you mean to relax. You were recorded. I don't mind if we were recorded. Do you understand? But the conversation were not looking like bashing conversations. No, ni ashing sorrow lojo. So me really take it serious, but they were not lies. But they were not things I really actually want to put out there, except on Bafesh, testament and court and all of that, because I was willing and ready to go that route. Since the Akparo now, so numbers are there, figures, account, no details, and all of that. We have them handy. So, and it was at that point that they now brought the paper. So when I wrote my statement, they said, but I said this, I said this, I said this. It was at that point I now requested for my lawyer. So he came, he was there downstairs, so he came. He was the one that was now guiding that. Even if he had said all of that, the paper, there is a caveat on top of the paper that everything that he is writing are his personal statement, things that he can defend. So if he had said something earlier, if he said that he did not say it again, then he did not say it again. If he denied that he didn't say those things, then he did not say it. So that also took a whole lot of back and forth, trying to co-opt me to put in things that I never wanted to write, to admit to things I never said and all of that. And it was at that point that I discovered that, is this not delay tactics? So me that I came in feeling like a king, say one in lolly lónìí. My daddy, where is my daddy? Para ṣe Santa ni parara. Òjò táwọn wí bá bẹ̀rẹ̀. Mo ní tèmi ta. Mo ti débi tí mo gbé eré ni àwàdà ni. Ẹmọ ìtẹ́yìn bá wà níbi kan tá go 5 ti lọ ń lù báyẹn. Bí ẹ bá sì lọ station, ìgbà náà wọ́n sọ pé IPO ti lọ lé. Kíní kan ti lọ lé pé ẹjọ́ dọ̀la. Ṣé wọ́n fi ń test resolve èèyàn náà wò ní. Wọ́n dẹ̀ débẹ̀ àti fa lọ fà bọ̀. Wọ́n bá tún ní kí lọ́ọ̀yà mú stamp tí ó fi stamp. Kíní yóò gba àṣẹ mú stamp àti síìlì wà. Ohun mú wá o, lọ́yà bá tún lọ sálẹ̀. Ó ṣe tún wá drive láti bẹ̀ lọ lé lọ́nà Kọlábà láti Alálùbọ́sà kí wọ́n drive láti bẹ̀ lọ Kọlábà lọ mú stamp wá ṣẹ́gun. Téèyàn bá fi lọ, téèyàn bá fi bọ̀ náà bí wákàtí kan náà ní pẹ̀lú traffic and all that. Ó ti ń di bí aago 6. Ojú mi ti ń yí ìfẹ́ rí náà mọ́. Èmi mo jókòó sí pé àṣé mo lè jà. Ó ní bí ó dé. Ṣùgbọ́n gbà tá máa fa lọ, tá máa fa bọ̀. Ó gbé mi lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá pátápátá. Gbà tá dẹ̀ débẹ̀. Ara àwọn kan táwọn náà ń sọ fún mi. Àwọn náà ń gbà mí yànjú ni. Ìyànjú tó dẹ̀ ń gbà mí professionally. Àwọn ò ní fẹ́ wàhálà. So, and they were advising me and we spoke at length and conversation yẹn border lórí a particular individual torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Dadiyata. It was a major critique of Malam Nasir El-Rufai's administration. Wọ́n rí bọ́bọ́ yẹn mọ́dé ni. Ṣẹ̀dẹ̀ wọn yóò bá bọ̀ wọ́n ní ọmọ ẹni kú. Ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ. Wọn ò rí Dadiyata mọ́dọ̀ọ́lá ọ̀sẹ̀. Wọn ò dẹ̀ confirm pó kú. So tá bá wá rí àwọn tí wọ́n fẹjọ́ wa sùn DSS, ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Pé wọ́n ṣeun tó jẹ́ pé they went through the professional route. Èló lẹ̀mí èèyàn. Àwọn tí wọ́n ti gbé sùnmí, wọn ò lè ná 5,000 fún wọn tí wọ́n ó fi mólú ẹ̀kú títì. So tí wọn ò bá fi go that route pé bóyá wọ́n fẹ́ gbéyàn pa àbí kàn ṣèyàn jàǹbá tí wọ́n go professional, then kéèyàn kí wọn pé wọ́n kó àfọmọnìyàn ṣe torí it could have been worse. So but ever since then, it's been it took me close to 6 months to fully recover mentally because ọjọ́ yẹn lẹ kúrò ńbẹ̀.
Yes, I left there that very night. I left there in the rain around 6:20 or thereabouts. Only a few people were left outside. Well, mo ti sọ kálukú ní choice tó máa lọ ṣe. Èèyàn ní jẹ́ kálukú máa lọ bí iṣẹ́. So I saw my wife outside. I still had Arubo boys waiting outside. I had Zizo outside. I still had quite a lot of friends outside, but it wasn't the same entourage. So we left there to go and have a chit chat. Akombe, Alojeon, and Muteli we lose appetite me, but it was a party for all of them that yes, we went there in and we came out. That it only takes a few people. Láti rí opportunity láti wọlé jáde báyẹn breeze in breeze. Àárò pa máa breeze in breeze out ní but náà tabaníkà wo àwọn nǹkan tó yá tí FCC bá gbéyàn tí DSS bá gbéyàn tí ICC bá gbéyàn wọ́n breeze in breeze out o. Ẹni tó bá ti wà lẹ́bọ̀ lẹ́rù breeze in la máa rí. Kò lè breeze out o. Yóò lè. So but tabaníkà wo in that context it was still breeze in breeze out because it was a day but that was a rigorous 7 hours that took me about 6 months to fully recover because it refined me. I was never that guy anymore. Till now? No. This Animasawun called me Idris. Because now I am extraordinarily careful because of the life of people involved. Not for myself, but because of other people involved. And what I mean by other people involved is Adekunle Fajuyi leni family wọn ò sí ní forefront leadership Ekiti. At all. And look at that kind of man. He died for nothing. He laid his life. Pé ẹ má pa Agbero sí region mi. Ekiti tó ti wá. They don't really recognize him there. Then you mentioned a particular Delegiwa. When was the last time you heard of him? Mazi Nnamdi Kanu has been in custody for God knows for months going into years now. Ìjọ tó bá táwọn èèyàn bá kàn rántí ẹ̀ subconsciously no máa ṣe tweet about him on Facebook and on Twitter. So they will easily forget you. The people that you think you are fighting for, if they have that kind of access to people in government, they will sell you out. If not for royal intervention, Sunday Igboho will still be... It will still be on exile. He's still definitely going to be in exile. So if you sit back, it is not the same Sunday Igboho. Sunday Igboho is not Sunday Igboho again. It can never be Sunday Igboho again. You can't have such experience and you come back to being the same person. Oftentimes when people ask me that, we like your activism, I say, no, I'm not an activist. I'm an advocate. There is a thin line between advocacy and activism. The thin line is, one is offering solution. The other is identifying problems and identifying with the problems only, which is more or less vindictive. Of course, protest is allowed, but when it becomes something that you do without offering us an alternative. What if the table turn and you become maybe the head of an agency and you come and write, because you can't be perfect also. Yes. You come and write, produce Animasawun, the chairman of this so agency. Will you use DSS against such person? No, I will not, because... Are you saying that Debo Akonde was wrong? It was wrong. It was wrong. This I can say anyway, it was wrong. Ṣé ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn? Kí la fẹ́ sọ? I ti kó to boss already. He did not reach out, and I'm not looking for anything. Why do we have to talk? You can as well reach out to me. He has always been reaching out before the DSS of a thing came on board. I was invited to come to his office at IIT. The mistake I made was even going to IIT. And I was there with the chief press secretary to the governor, with SA to the governor on digital media. Debo and his media team were there. Cameras were rolling to have conversation over some of these write-ups before he went to the DSS. If he knew that I was blackmailing him or I was manipulative in some of the things I was saying, he should not go to DSS. He should have gone to court. I would beg for my life if I've been stating wrong things. If everything I've been putting out is wrong.
You go to court and charge for defamation of character. Charge me for defamation of character, charge me for libel, charge me for a whole lot of things. Slam my family 100 million. You know, you will crawl and go and beg if you know that you don't have evidences to substantiate your point. But because he knows, I know, that if we dig deep. So did he use DSS against you? It was more or less like silence and bully. It was a bullying. There is no other way around it. It is pure bullying now. It's pure bullying. Not even Yagonku, not even state CID. These are public issues, you know. We should have gone to court to pè mí court níjọ́ kejì ni pé wọ́n ní kó wá ọ pé wọ́n ti pè ẹ́ o kémi náà dẹ̀ pé lọ́ọ̀yà mi kájọ wá máa wò. Ṣàǹbí ká ní tòótọ́ ni mo jẹ̀bi wọn, ìmọ̀ràn àwọn èèyàn kan ló bá ń bẹ̀ wọ́n ni. Bí ẹ bá ń bẹ̀ wọ́n kan jọ kan wọ́n. But eléyìí tí tàwa ń sọ yìí, ṣé wọn ní fi DSS bí àgbàlẹ̀ tó náà wáyé? Kí ilẹ̀ ṣe? Ẹ̀rù máa ń bẹ̀ mí, mi ò lé èèyàn ìyá kan ṣomo ni o. Ẹ ń bá ti níyà náà ti lọ́lọ́hùn. Wọ́n ní ẹni tí ó bá níyà ò gbọdọ̀ gbégbó ẹ̀yìn. Àlẹ́ ń bá níyà sẹ́, ó ti lọ́lọ́hùn. Ìyá rẹ̀ ó mọ̀ bá ara wọ́ ẹ̀bẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run. Ẹ ń bá níyà náà ti lọ́lọ́hùn, náà ti rí nǹkan fara ti. Mi ṣe mọ́ Ẹ jẹ́ kí DSS torí ẹ̀ mò ń sọ fún ọmọ kan ń bá mi tàkúrọ̀sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìkànnì X lánàá àbíjẹta. Wọ́n á ní Idris Animasawun kò bú gómìnà mọ́, kò ṣègbà mọ́, òun náà ti ní sit at the table. Ó ní Ọlọ́run jẹ́ oríru tèmi. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n náà bá débi tí DSS yóò fi pè ọ́. Tí wọ́n bá sì pè ọ́, kọ́lọ́n kádàrá pé kí wọ́n mọ̀ lo wákàtí 6. Tí wọ́n bá lè lu ọjọ́ 3 ń bẹ̀, bó bá padà dé, wọ́n náà bóde kó bújọba. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé ó yẹ kí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams pé kí wọ́n ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n ń lo wọ́n fẹ́lá wọ́n wà gbádá ipò ẹ̀kan lọ síbi táwọn bandits ti ń jà pé kọ́ lọ máa jà ó rọrùn fún àwa láti sọ. But ẹni tó wà on exile tó ṣẹ̀ dé mo ń sọ̀rọ̀ pa Chief Sunday Igboho mi rò pé àwọn lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ mi rò pé wọ́n lè gbé bọ̀dá nísìn kan wá jáde kan wá sọ pé ó yá a gbọ́dọ̀ jà òmìnira kájàjàǹgbara pẹ̀lú experience ẹ̀yìn tì ní ó dà pé ó ti yàtọ̀. Ó náà mò ń sọ àjìjàgbara mélòó lẹ rí mọ́ àwọn tó jìjàgbara ń jọ́ kìíní àná ìbò ní wà lónìí. Mo ti dákọ̀ Délé Gíwá, Gani Fáyẹ̀mí ò sàárẹ̀ orílẹ̀-èdè ìjọ wọn ti dákọ̀ ẹ̀kẹ́yìn. Dàdí yàtà àwọn ò rí mọ́. Gani Adams náà lọ sẹ́wọ̀n dáadáa àwọn náà jáde ẹ̀wọ̀n kọ wọ́n bóyá kí wọ́n tì wọ́n mọ́lé. So the major point is this: whether we like it or not, causes will choose their own champion. Àwọn nǹkan iná máa select àwọn tí ó lead the advocacy wọn. But nínú àwọn èèyàn wa nínú ara wa náà làwọn tó ń represent wa. So ṣé àwa ní búlẹ̀ ara wa ni? Ẹni tí mo lè sọ náà ni pé we are a product of the same system. Culture tá à ń breed nsìn nínú àwa náà ni àwọn kan náà ti wà lára àwọn tí wọ́n ó darí ètò ìgbésí ayé wa. So in tó mì ni pé we are a reflection of the kind of government that we have. Irú èèyàn bíi tèmi téèyàn bá kó èèyàn 10 jọ ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé irú táwa ń ṣe ó wo náà láti ṣe ṣùgbọ́n irú courage àti confidence táwa ní àwọn lè má ní. Concerns tẹ́lòmíì ní ó yàtọ̀ sí position tẹ́yìn wà. Ẹlòmíì ẹni tí ò lọ́mọ Nàìjíríà nísìn tí ò níyàwó Nàìjíríà ó lè jìjàgbara tóró ti ní ibi tí àwọn èèyàn ti ẹ̀ wà. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho nísìn ìyàwó àtàwọn wọn mélòó ló wà Nàìjíríà ń bí. He's also a dual citizen. Tí ó bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ lónìí nísìn para ìgídá ẹ̀yẹ́fò ni. Kò ṣe pé láti fi bú wọn pé wọn ò ṣe akitiyan tó yẹ kí wọn ó ṣe o ṣùgbọ́n wọ́n ti ní escape route tán lè lò. The same thing pẹ̀lú Sowore. Àwọn tó ń tẹ̀lé wọn ìyàwó àtàwọn ọmọ tí wọ́n wà ń bí. Àwọn rèé ìyàwó àtàwọn ọmọ tí wọn ò sí ń bí. Ṣàǹgbódì méjì Mazi Nnamdi Kanu ìyàwó àtàwọn ọmọ rẹ̀ náà ò sí ń bí. Òun ló wà ń bí. Bóyá ká níyàwó àtàwọn ọmọ tèmi náà tí wọn ò bá sí ń bí bóyá I would have remained the former Idris Animasawun, but the man did not change. It is the style that changed. So
ṣẹ́yìn àti Governor Makinde ẹ ti sọ̀rọ̀ rí. Tí òun ṣe kan tí ẹ òun mọ̀ra ṣe dáadáa. méjì tí òun ṣe kan tí ṣé òun ṣe méjì. wọ́n gbọ́ sí ọ̀dí òyìn ni. ṣe rí kò sí nǹkan ẹyọ kan tó ń lọ lọ́yọ̀ state tí mo fẹ́ lè sọ pé gómìnà ò mọ̀ sí. n tí ẹ rò pé kéré jù tẹ rò pé bóyá kò possible kan máa mọ̀. He reads virtually almost everything. He's on social media like everybody else. He sees a whole lot of things, but governance comes with a whole lot of challenges, gatekeepers, bottlenecks, psychophancy. Psychophancy yẹn ló pọ̀ jù because even it happens down the line. Tẹ́ bá lọ sí local government, ní mọ̀pọ̀ ńlẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́ bá lè fẹ́ rí chairman. You know, as small as a local government chairman is, in the cadre of arms of government, a local government chairman is somebody that you are supposed to actually just come, open the door and see, because you are supposed to be able to relate. Nígbà táwọn ń dàgbà bọ̀, ọ́fíìsì àwọn àrólé ní North East ní Ìwó Road, ọ́fíìsì àwọn Akeem Adémọ́lá Ìgè ní Mọ̀pọ̀, gbogbo àwọn times tá à ń sọ yìí, àwọn bẹ̀rẹ̀ dàbí family house ni, where all of us can come, converge and see each other. Bouncing, a whole lot of sycophants are around people in government. Tẹ́ bá fẹ́ rí local government chairman, èèyàn bíi tébù bíi mẹ́rin lẹ́gbà kọjá ọ̀gá òsínlé o. Wọ́n ṣe meeting lọ́wọ́ wà. Tálálá fẹ́ rí tẹ́ ní òsínlé. Tírú ẹni yẹn bá dẹ̀ ti ń jáde bọ̀, ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìda. Ẹsẹ̀ sísà, wọ́n mọ̀ gbọ̀n, wọ́n mọ̀ ṣe báyìí, wọ́n mọ̀ ṣe irọ́ sì ni. Tọ́ bá ń bọ̀ báyìí wọn ní lè bá wọn sọ tí ń jò tọrọ. So a whole lot of them are shielding the people in government, the people in power. They are shielding them from valuable information that can enable them to take decisive actions on some things. So, but like you said if I've met the governor, of course, not once, not twice, but our conversation currently is centered around what made me got that access in the first place, which is we're talking around anything sport development in your state. Ṣé ní intention láti di chairman 3SC? This is a tough one. Why I said it's a tough one is that àkànṣe tẹ́tà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú current chairman, Honourable Taiwo Lekan Salami, the running to reposition and restructure 3SC is currently ongoing. In that capacity, currently, is the best man for the job. Share them on times the man changing. There will always be vacancy at Shooting Stars. If he leaves, he has laid a solid foundation for anybody else to come and become the chairman of Shooting Stars. Because foundation tí wọ́n lè sìn, àwa náà súnmọ́ wọn, a dẹ̀ wà lára àwọn tí ó jẹ́ pé táwọn náà bá need 1 or 2 advices. Ẹja jọ ṣe, Idris Ibolowa, lọ bá mi ṣe gbá, lọ bá mi ṣàwo. Ṣé mọ̀ pé bígbà téèyàn breed èèyàn náà ni, àwa náà understudy wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni, and go through that leadership training. So tí a bá ripe, ó lè má jẹ́ Shooting Stars gan lèèyàn máa ripe fún. There is a whole lot of spaces téèyàn ti lè function within the sport ecosystem. In fact, Shooting Stars is even small compared to what we are even currently agitating for. Ara nǹkan tá à ń agitate fún sí náà ni kí gómìnà ṣe nǹkan tá à ń pè ní Ọ̀yọ́ State Sport Development Commission. Kan gbé entire sport kúrò under Ministry of Youth and Sport, because this is global best practices currently. Kò síbi tán ti ń lump ẹ̀ papọ̀ mọ́. Tẹ́ bá dé kò ń sìn youth development ní ministry yẹn, Lagos State Sport Commission lọ́tọ̀, Delta State Sport Commission lọ́tọ̀. Wọ́n wá lè gbé yẹn o kan gbé lọ sí office of the governor directly. Tẹ́ pé tó bá jẹ́ chairman á report sí ọ̀dọ̀ governor, DG ó report sí chairman. Ṣàǹgbéyìn ó dábàá. So tí àǹfààní bá wà, táyé bá yọ, London Sport Commission yẹn, there is a whole lot of nomenclature, a whole lot of things lèèyàn lè ṣe. Akitiyan mi lórí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá lọ́yọ̀ state ó ju ti Shooting Stars nìkan lọ. Kí lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú 3SC? Pẹ̀lú 3SC, olólùfẹ́ ni mí. Olólùfẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ olú Shooting Stars ni mí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mi ò ṣiṣẹ́ in any official capacity pẹ̀lú Shooting Stars. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ alága Shooting Stars látàyè bàbá wa Balógun tí wọ́n ti dolóògbé, tó fi dórí Babátúndé Ọláníyàn Akọ́rọ́, tó fi dórí Honourable Taiwo Lekan Salami, gbogbo wọn náà ni a bá ṣe 1 or 2 things láti rí pé ikọ̀ ẹgbẹ́ Shooting Stars ó di tí gbogbo àgbáyé ń fẹ́.
bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni àwọn tán ti jẹ́ commissioners ní Ministry of Youth and Sport látòrí Dàpọ̀ Lam tó fi dórí ọmọ bàbá wa Àríṣekọ́lá tó fi dórí Ṣeun Fákóredé tó fi dórí ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn Honorable Wasilat Adégòkè. Gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn náà láti bá ṣe rí ládẹ̀ tó ń bá ṣe di sìn, kò sí kankan nu wọn tí a ní relationship pẹ̀lú. In tó dẹ̀ fa ni pé àwọn tó bá wà ń jọba èèyàn gbọ́dọ̀ súnmọ́ wọn láti lè make àwọn changes tó wúyàn lọ́kàn láti make. If you are on the outside, kí ló lè influence? So a kàn mọ́ sọ ni, bọ̀ kí lè nǹkan tá à ń ṣe tó jẹ́ kí wọ́n lè rí pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ pẹ́ ni náà kó wá ṣe àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. Irú ẹ̀ náà ló fa tá a fi gbé nǹkan tó ń pè ní 3SC Fans TV kalẹ̀. Nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn a rí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kọ̀ọ̀kan lára àwọn nǹkan tí Shooting Stars Media tí a ní tá expect tá ò pé àwọn nǹkan báyìí ó yẹ kán máa ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n ní kápá láti ṣe. Àìníkápá wọn in terms of so many things, you know, maybe gadget wise, maybe fund wise, maybe personnel wise, right? So gbàtà ráwọn nǹkan yẹn àwa ò pé iṣẹ́ tá fi mọ́ bú wọn gbogbo gbà tá mọ̀ ní ìjọba òṣèlè kí làwa gangan lè ṣe láti ọ̀dọ̀ wa láti fi lè kín ìjọba lọ́wọ́, láti fi lè ran ìjọba lọ́wọ́. So láti fi lè ran ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Shooting Stars lọ́wọ́ la fi gbé 3SC Fans TV kalẹ̀ láti fi upgrade the face Shooting Stars torí àwa wá ní àwọn volunteers tó pọ̀. Ṣé kò sí ìdẹ̀yẹsí against the 3SC Fans TV? Èyàn gangan odidi podcast kan gan nìyàn lọ́tọ̀. Ìdẹ̀yẹsí wà. Ìdẹ̀yẹsí wà, ẹ mọ̀ pé láti oríṣiríṣi quarters ní ìdẹ̀yẹsí ti wà. Ṣàǹgbò téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ irú àwọn nǹkan yẹn, àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ gangan wọ́n lè mọ̀ rò pé bóyá èèyàn fẹ́ wá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ni. Most importantly, tí nǹkan tẹ́ bá ń ṣe tó bá dàbí ẹni pé ó dáa ju nǹkan ń ṣe lọ, ṣùgbọ́n tẹ́yìn ń ṣe torí pé fẹ́ compete, it is not a we versus them. Ìta wa ń ṣe a ṣe ń torí pé a wò pé bóyá ṣe yẹ kó rírè bá a ṣe fẹ́ kó rírè la fi ń ṣe. Ó dàbí ìgbà tí ìjọba tí wọ́n bá wá kó lẹ́sìn tí èmi àti yín tàwa wò pé kí ló le, ibo ni challenge sí 110 tí mo wá pè yín tí mo pe àwọn kọ̀ọ̀kan náà táwọn náà jólówó àtàwọn táwọn náà ní businesses lórí ring road tá wá dúró tá kóra wa jọ tá wá wò pé ẹ jára compactor ẹyọ kan kó kàn máa bá wa kó láti bóyá láti toll gate kókó torí compactor ẹyọ kan kò lè kún tó bá gbéra láti toll gate tó wá báyìí tó gbé tó fi dé roundabout Mọ́kọ́lá ṣàǹpá tí kí ìjọba lọ́wọ́ nù. Ṣé mọ̀ pé jọ́ tẹ́ bá ti lè fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn làwọn kan ti dẹyẹ sí yín pé kí n ti wọn láti lọ ra compactor. Ó lè jẹ́ commissioner gan ní ọkọ̀ ọmọ bínú pé ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kó dàgbà pé òun ò mọ nǹkan tó ń ṣe. So bẹ́ẹ̀ náà ni dẹyẹ sí yẹn ṣe wà. Àwọn ló ń fún yín níṣòro. Ó náà mò ń sọ ẹ̀ nínú ilé ni ní Shooting Stars ìdẹyẹsí wà tó ráwọn tó wà ń bẹ̀. Ẹni tí mo ń bàbí nínú ilé ni pé the media department at first àwọn náà rò pé bóyá we're coming to come and compete with them. And it is not a we versus them. We understand the fact that we only lack of personnel, only lack of availability of gadgets and all of that. Ibi tó yẹ kí èèyàn bí mẹ́wàá ti máa ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé èèyàn mẹ́ta àbí èèyàn mẹ́rin ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ṣàbí productivity yẹn máa lò. Ṣẹ̀dẹ̀mọ̀ tẹ́ bá ní ẹja wa collaborate pẹ̀lú yín àbí a fẹ́ wá volunteer, they will not want to accept such collaboration. So if tá bá ti ń push fáwọn ideas yìí tẹ́ gbà wọlé, in tí ó ti lọ́lá jù náà ni pé láti fi kín iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe lẹ́yìn káà náà ṣe wọ́n bá tá lè ṣe from the outside. So lágbọ́n ibẹ̀ yẹn ìdẹ̀yẹsí wà. Lágbọ́n àwọn oníròyìn náà ṣe mọ̀ nǹkan kan wà tí wọ́n ń pè ní why is it you syndrome. Why is it you syndrome yẹn náà ó pọ̀ lágbọ́n àwọn oníròyìn náà. Ṣé ní broadcast àbáwọn sport writers àbáwọn. Tí mo mí bá pọ̀ oníròyìn mo ti kó gbó wọn papọ̀ ní pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ni níbẹ̀ yẹn náà ìdẹ̀yẹsí náà wà tó jẹ́ pé ẹ wà mọ̀ pé àwọn kan ti rò pé àwọn àsìkò kankan wà tí mo wà pẹ̀lú Mr. Sport kó tó di pé mo retire from journalism. So àwọn mo fẹ́ béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yín àti Mr. Sport ẹ ti jọ wà pọ̀ tipẹ́tipẹ́. Látàyè alálùmọ́lẹ̀ ni. So gbogbo àti ẹ kàn dédé stop ẹ ṣé
irú nǹkan báyìí ló fà dé ṣe fi ọ̀dọ̀ Mr Sports. growth ni ẹ ti grow ju platform Mr Sports lọ. no le growth yẹn ó ti kọjá rúbẹ yẹn. ẹjọ bẹ̀rẹ̀ ni. àjọ bẹ̀rẹ̀ ni I've known Mr Sport for ọdún ìlópò 20 years. 30 mọ Mr Sports. oúnjẹ tí mo ti mọ̀ wọ́n tí mo ti ń bá wọn ṣiṣẹ́ mo tó di pé mo retire fully from. why tẹ ṣe retire. ẹ rí i pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àkọ́kọ́ náà ìdẹ́yẹsí wà láàrin àwọn oníròyìn àwọn kan gbogbo àwọn àsìkò yẹn fíàgán wà láàrin àwọn kọ̀ọ̀kan nù wọn unspoken beef and hatred tó jẹ́ pé táwọn kan bá wà pẹ̀lú àwọn kan wà pẹ̀lú àwọn ọba sport wọ́n mọ̀ rí àwọn tó wà pẹ̀lú àwọn tó wà pẹ̀lú Mr Sport as their enemies. Meanwhile wọ́n lè pàdé kí wọ́n kíra wọn kán jọ ṣe kán jọ rẹ́rìn but àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn I don't know where they got those information from that made them see themselves as competitions, not to do things differently, right? The same thing with bóyá àwọn tó ń tẹ̀lé Ọláwálé Hamzat tó ń rán àwọn tó ń wà pẹ̀lú Mr Sport as ẹni tí ò yẹ kí kán bá ṣe. Èmi sì rèé kò sí nǹkan nu wọn tèmi bá ṣe. Ọláwálé Hamzat àjọ pàdé ní base 1 àjọ gbábọ̀ ń rọ̀lẹ́ ni kò dẹ̀ dá commitment àti engagement mi pẹ̀lú Mr Sport kò di lọ́wọ́ because it's the same sport family, it's the same ecosystem that we're trying to build. But you know, the moment I was with Mr Sport, some people even thought that this project was actually a Mr Sport's idea. Àwọn kan ti rò pé àwọn gan-an wà at the back end ni. So and it became a tussle because àwọn tí ò fẹ́ bá Mr Sport ṣe ṣe àwọn the first thing tí wọ́n kọ́ pick on is that project. So ìyẹn wà lápá kan tí àwọn tán believe pé why should a project like this start tí èṣe pé àwọn làwọn bẹ̀rẹ̀ ìyẹn náà wà. Ẹlòmíì wà tán believe pé operations wa àwọn ò like àwọn nǹkan tá à ń ṣe tó jẹ́ pé wọ́n believe pé ó ní báwọn ṣe rò pé ó ṣe yẹ ká lè ṣe but ẹ bá believe pé bákan wà tó yẹ ká ṣe ǹjẹ́ ẹ pè wá tẹ́ gbà wá mọ̀ràn pé bákan ló ṣe yẹ ká ṣe àbí ẹ̀yin náà ṣe nǹkan tó jọ mọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ because it is not a must that kò tí ẹ yẹ kó jà wá nìkan gan là ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe gbogbo wa ló yẹ ká jọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe podcast ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ̀ ń ṣe irú podcast tẹ̀ ń ṣe other people náà wà tó ń ṣe podcast tó ń ṣe something similar a gbọ́dọ̀ ríra wa pa n compete ká jọ explore opportunities ká wá wo nǹkan tá a lè ṣe differently tó máa jẹ́ ká stand out ni so àwọn nǹkan yẹn ni ó kọ́ fa fíàgàn but pẹ̀lú èmi àti Mr Sport kò really see anything too special than the fact that pé nǹkan tá a ti ń ṣe látọjọ́ tó ti pẹ́ ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọmọ kéékèèké náà l'opportunity láti grow wọnú system yẹn ọdún mélòó mo fẹ́ ṣe analyst dà ṣe mọ̀ kò ń ṣe in tó jójúlówó iṣẹ́ fún àwọn kan side hustle ló jẹ́ fáwa and gbogbo ọdún tí mo fi ṣe àwọn nǹkan yẹn mo fi support Mr Sport ní kò ń ṣe pé mi ò ń ṣọmọṣẹ́ wọn mi ń kọ́ṣẹ́ lábẹ́ wọn mo fi support wọn ni so dáyàn bá ẹ ṣe pé need the platform wọn kẹ́yìn náà fi lówó. irọ́ o ṣe iṣẹ́ tí mo ti bẹ̀rẹ̀ láti 2006 ọ̀pọ̀ nú àwọn tó ń pera wọn sport OAPs lénìí nìbàdàn lénìí lẹ́nu mi gbà mi ìṣẹ́gbẹ́ kankan nu wọn. ìkankan nu wọn. ọ̀pọ̀ nú wọn ní mi ìṣẹ́gbẹ́ wọn nídìí iṣẹ́ yìí 2006 ẹ̀dẹ̀ bá rí Mr Sport ẹ̀ lè béèrè 2006 2007 wọ́n wà lé wa nígbà tán bá kírun tán iwájú lé wa náà ń gbé nígbà tán bá kírun tán wọ́n máa wá bá mi ń lé láti bá wọn kọ ìròyìn jáde ni fóònù tí ì di tajà tẹran gbogbo táìmù yẹn wọ́n mú fóònù wá á bá wọn bookmark ẹ̀ go.com soccernet.com bbc.com Mr Sport is the first radio presenter the first Yorùbá presenter lọ́yọ̀ state tó ń ka tí ó ka táìmù tí wọ́n gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò sí ẹni kankan tó ṣáájú wọn kà tẹ́ pé táìmù tí wọ́n gbà pé Manchester United yóò kojú kọ Chelsea láago báyìí Mr Sport is the first person tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àlọ́mọ́ wo tá a bá ti wò lórí news tí ó di tí wọ́n kàn breaking news nísìn àádọ́ dìgbà tán bá máa tẹ complete sport láfìrí news kà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí fóònù dé a bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn bookmark ẹ̀ á kọ jáde wọn lọ kàn news àwọn àbàsílẹ̀ àwọn kò ń gbà yẹn àwọn yẹn làwọn ń kọ́ṣẹ́ lọ́ndà Mr Sport ń gbà yẹn
so ọ̀pọ̀ nú àwọn tẹ́ rí nísìn èwo nú wọn ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sport in 20 years ago èwo nú wọn ló sọ pé ó lè jáde gbangba yàyà pé ó fẹ́ ṣe 20 years of his podcasting experience. So tí gbogbo wọn bá tán bá jọ̀gá lé ní tán lọ́mọṣẹ́ kan mọ̀ yọ àwa náà kó lọ́tọ̀ pé veterans ni wá àjọ build the Yorùbá sport ecosystem ni gbogbo time tí mo wà ní East èmi ni the first person tó máa ṣe invisible analyst pẹ̀lú Mr. Sport. I remember that was around 2016-2017. Via phone àbí? Via phone. Mo lè wà lẹ́nugun, mo lè wà lásàbà, mo lè wà lówèrè, èmi àtàbùjẹ́lì lè Manchester, anywhere tá bá wà náà ti máa pè. Ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe sport ní ìsìn wọn ò sí lẹ́ngbà náà? Ṣé wọ́n wà nílẹ̀? So àti ní platform yẹn, ṣé bí mo ṣe dá àwọn level kan, mi ì ṣe mọ́, mo retire, mo lọ, mo bá architecture lọ. Mo launch architectural practices, building houses across, but content yẹn wà nílẹ̀. Content yẹn wà nílẹ̀, platform yẹn wà nílẹ̀. Ṣé pé tí ò bá lóko náà wọn kàn lè pé kó máa bọ̀. I was never a nobody. Ní 2016 tí mo tún padà wá. So it was me coming back in 2016 as an invisible analyst that led to nǹkan tó motivate mi pé back in time máa bọ̀ nílé. Since tó yẹ pé àwọn èèyàn ti ń gbọ́ ìgbà mi wà tó yẹ pé tán bá pè network lè má da co-cut and all of that, and people are already enjoying it. So that is why I oftentimes say it. He's a big brother, he's a very good brother to me. We used to be very, very close when I used to have that time. But I don't have that time any longer. Kò síjà àbí? Kò síjà because tí differences bá wà ọmọ ìyá 20 years jàn pé bẹ́mi ṣe súnmọ́ wọn kọ́ láwọn tí wọ́n wà lábẹ́ wọn ń sìn àti àwọn tó ń ṣe kúbẹ́kúbẹ́ lẹ́yìn wọn bẹ́ẹ̀ kọ́ ni la ṣe jọ rí síra wa. Ibi táwa ti lè yanjú ọ̀rọ̀ ara wa tíjà gan bá wà wọn ò ní sí ńbẹ̀ mọ́ torí àwọn kéré wọ́n sì pọ̀ bẹ́ẹ̀ ta lè mọ̀ ká wọ́n kéré mo lè mọ̀ dákọ̀ gbogbo wọn tó yẹ pé a sì ń ṣàwáwù nídìí iṣẹ́. So ká ní mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ní iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe jẹun ni ṣe à ń pé ọ̀gá lèmi náà lẹ́nu àbí téèyàn ti ń ṣe for 20 years. So I can easily just, but you know, the radio space in Ibadan now, so to say, ó ti wà so, I don't know how to put it, ó ti kó ajá pọ̀ mẹ́ran. So àwọn tí ò tí dáńtọ́, tí ò tí yẹ káwọn náà sọ pé àwọn náà wọ́n ń gbẹnu sí mic láti máa kàròyìn. Jẹ̀mọ̀ tí wọ́n bá ti lò bí oṣù mélòó kan lẹ́yìn àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé, tí rédíò mi bá ti ṣí, ẹni tí ò tí kọ́ṣẹ́ parí, òun náà lóhun ti di sport presenter. Yóò rí tíìmù tó yẹ kó pè ní Aston Villa, yóò pè l'Aston Villa. Torí pé èyí tó ń pè ní Sevilla ni. So tó bá rí Aston Villa náà, yóò pè l'Aston Villa. Wọ́n rí Bournemouth, ó mọ̀ pé Bournemouth. Wọ́n rí Leicester, ó mọ̀ pé Leicester. So you don't want to be in that kind of space. So for somebody like me, tí mo kàwé, tí mo rí iná ríta, tí mo wà exposed, tí mo mọ ethics of journalism, and you want me to continue to be in that space that has never, that does not have a structure. Because it doesn't have a structure. It doesn't have a structure that allows them to probably come together and say that we're and share workshop, that if we train our ọmọ, or we're putting out papers that addresses some of these issues. So how long do I want to be in that space? If I know that I don't want to be in that space, láti make any serious impact, I mean, the fẹ́ fi ṣiṣẹ́ jẹun, nítorí ti dájú náà ni pé you step aside and face your hustle. So I had to step aside at that point and face my hustle. So since October 2024, I have stopped anything relating to sportcasting and all of that. If we see at events, we greet each other and we continue. And by area àníyàn wa lọ ni. But iṣẹ́ yẹn ò ń ṣiṣẹ́ fún wa mọ́. Now, finally, ẹ jẹ́ ká wo academic background yín. Okay, yeah. Àtọmọ ìlú tẹ́ jẹ́. I'm from this city. Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbàdàn. Ọmọ Bòdè ni mí. Okay. Torí ẹ̀ náà ni wọ́n fi ń pè mí ní Mọ́gàjì Mọ̀lété. Àwọn pé Bòdè yẹn ni boundary the old and the new city. Okay. Náà fi ń pè Bòdè. Bridge yẹn náà ni. So ibi tí new city ti bẹ̀rẹ̀, tẹ́ bá ti kọjá bridge yẹn. So à ń sọ fáwọn èèyàn pé àwa tá a ní Bòdè náà la ní Mọ̀lété. Okay. Torí St. Anne's yẹn was an old war camp.
so àwa la níbẹ̀ yẹn so ọmọ agboolé Arópọ̀kọ́ ní Bòdè Ìbàdàn South West ni mí and ẹ̀sìn tí mọ́gàjì mi ò tí ì di mọ́gàjì okay ilé wa ò tí ì ní mọ́gàjì currently so we are also in contention so but mọ́gàjì mọ̀lété yẹn ìnagijẹ nìyẹn so I'm from Bòdè village ward 5 Alata Olúyọ̀lé local government ibẹ̀ ló kó yín ibẹ̀ ló kó wa ṣàǹpọ̀ ọmọ Ìbàdàn yóò nílé yóò lóko ilé wa rèé ń Bòdè oko wa ní lálátà ẹ̀ níwájú crane lọ níwájú crane lẹ́ ti yàwó Iládébáyọ̀ left straight road kanlẹ̀ lálátà Ọ̀ṣùgbádé ní abí mi sí ward 11 Ìbàdàn South East so mo lè jáde pé mo fẹ́ dipò òṣèlú mú láti South West torí bẹ̀ ní ilé wa mo lè jáde sọ pé mo fẹ́ dipò òṣèlú mú ní South East torí bẹ̀ náà bí mi sí mo lè jáde pé mo fẹ́ dipò òṣèlú mú láti Olúyọ̀lé local government torí bẹ̀ ló kó wa. ṣé máa jáde? Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sínú tí mò ń rò. Ó lè wáyé lọ́jọ́ iwájú. Bóyá lọ́jọ́ iwájú. Tí ò ní pẹ́ mọ́. Mi lè sọ pé bóyá yóò pẹ́ àbí yóò yá ṣùgbọ́n báyìí kò sínú nǹkan tí mò ń rò torí àwọn kankan náà wà tó jẹ́ pé tá bá ní ká wò dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú káàkiri tí wọ́n ń ṣe yẹsà fún wọn àwọn náà build the capacity ara wọn láti wà ready ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń tẹ̀lé yàn tí wọ́n ń tẹ̀lé yàn tẹ́pẹ́ tó ń tẹ̀lé yàn ọkàn tẹ̀lé náà ni tó ti wo ti tẹ̀lé lọ́dún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta irú ẹ̀ náà nìkan tí mò ń sọ fún yín pẹ̀lú tó jẹ́ kí n sọ pé mo retire from journalism ṣé mò ń ṣe torí pé mo need the platform yẹn ni àbí ṣẹ́wọ̀n kádéyàn need the platform kò ní easy fún yàn láti sọ pé òun fẹ́ retire bóun ò ṣe mọ́ ṣé màá wà ń bẹ̀ tí mo mọ̀ pé kò ń ṣe pé ó ń fún mi ní any joy kò jẹ́ pé bóyá táwọn èèyàn bá rí yàn títí Idris Animasawun kò jù bá náà lọ so kò ń ṣe pé kò had any value sí mi mọ́ so if I see a platform tó yẹ pé máa add value mọ́ mi of course I will make use of it but at that point it stops adding value to my life because ṣé màá advertise the architectural of course architecture ní background I was trained in architecture ND in architecture ní Òde Òkè Ògùn Polytechnic ìsìn Poly Ìbàdàn Ṣakí campus nígbà yẹn HND in architecture at main campus right BSc in architecture at Lee City University MSc in architecture at Lee City University PhD in view in architecture so tí máa fẹ́ ṣe anything related to sport tí mo fẹ́ mú lọ́kùnkúndùn ẹ wòye number of years tí mo fi kàwé mo ti parí ní 2011 ní HND kí n tó parí BSc ní 2022 which is almost 10 years gap in between so mi lè fi 10 years yẹn kí n fi diversify sí sport so I could have gone to major in sport so tí máa fẹ́ ṣe anything sport related in saying maybe the business end of sports. Not sportcasting can go into sports management, sporting directorate. There is a whole lot of things that you can do around sport. You can even can major in sport branding. There is a whole lot they only share around sport. But if I've gone through an architectural journey that has spanned over 20-something years, right? Mo dẹ̀ ń ṣe sport as side hustle. So pé in tó jẹ́ ojúlówó sí àwọn kan táwa fi ń ṣe side hustle tá dẹ̀ ń rérè ń bẹ̀ tá dẹ̀ ń jáde jù wọ́n lọ nídìí iṣẹ́ yẹn ṣe pé inú wọn ò ní dùn so ìdẹ́yẹsí yẹn náà máa pọ̀ ó dẹ̀kun tó yẹ ló jára náà gbajúmọ̀ṣẹ́ wa iṣẹ́ tá à ń ṣe gangan ló ń fún wa lówó tá a fi ń fọ́ǹdì side hustle yẹn kò ń ṣe pé side hustle yẹn ló ń fọ́ǹdì lifestyle wa so wọ́n kàn mọ́ rí téèyàn dán wọ́n mọ́ rí pé ó ń lọ àwọn àwẹ̀ owó kan gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ tó ń rí. bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mò ń fura pé ìbọn ọ̀rọ̀ lẹ́yìn mo dẹ̀ fura pé àwọn tó ní ìbọn tẹ́yìn yẹn. No, it is a general conversation tí mo máa ń ní pẹ̀lú àwọn èèyàn tí tó bá yẹ pé mo fẹ́ antagonize anybody akíkaka kọ́ lọ́rọ̀ ògbọ́n lèmi máa pè nìyẹn máa call ẹnìyẹn ṣé mi tí mo call out to governor tá call out to a whole agency tó fi gbé wa lọ DSS this platform àti màwọn tó wá sórí platform yìí tán ń tàkúrọ̀sọ síra wọn tán ń call ara wọn out ìyìn ní bá lágbájá ṣe mọ́ ìyìn ní bá tàmẹ̀dùn ṣe mọ́ that is the richness of our own exposure mi gbọ́dọ̀ kádúrú ìwé tí mo kà yẹn
kí n wá fẹ́ attack personality èèyàn publicly. I won't do it. Tí n bá fẹ́ attack personality èèyàn publicly, we should be discussing issues, not persons. Yeah. So àwọn tí issues tá ń discuss tí ó bá ta mọ́, they will go and address it. The platform is also for them to come and debunk it, but mi mo believe pé láti ìgbà tí mo ti ń sọ̀rọ̀ mi ò really single out to a particular individual lẹ́yìn pé this platform, this sport platform is not a platform that made me. I help build that platform and that they should get it stocked. Get so Apple ní sport ecosystem, sport writers, sportcasters and all of that. A whole lot of unprofessional people tó yẹ pé wọn ò ka anything journalism related in tí ò tiẹ̀ lọ sùkúl ló pọ̀ jù nínú wọn. So tí n bá wà nínú sákúrú àwọn èèyàn ṣẹ́mi tí n bá ń discuss ideas ó máa rí bákan. Ṣé bọ́n ń ṣe event mi náà ń dá wọn ṣe event nínú wọn ẹ máa ṣe event for years, no sponsorship. So ó mean pé there is something that is missing. So if people like us are helping you to fine-tune one or two based on ìwọ̀nba wítàkà ẹ̀jẹ̀ ti get, so ó máa yàtọ̀. So that thing that is missing, they won't get it on a platter of gold. Ìwọ̀nba bí tá a kàwé dé lẹ́ni tó lọ́n ti ràn wá lọ́wọ́ dé àwọn ọmọ wọn ló kù tí wọ́n máa aspire láti dérú bẹ̀ kì í tún ṣàwọn ọmọ. So long man, tall man, yes, so big man, letter boy, yes, Idris Animasawun. Thank very. you so much for coming. It's a pleasure. I sincerely appreciate you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you for the love, your love for the platform. Yes, the platform is such a wonderful platform, an amazing job you guys are doing. Thank you. It's good to see people do what you do. I've seen quite a lot of comments about àgbàlẹ̀tù mọ́ lẹ rí àwọn èèyàn méjì papọ̀ ni kò sẹ́ni tí wọ́n fọ́ọ̀sì ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nu, ìwọ ló wá tó wá jábọ̀, ìwọ náà bí lè ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀. So sometimes when people put out some of those comments, I begin to wonder, were they forced to say what they said? Questions were being asked and responses were given, and it affords you the opportunity to dig deeper because you want to know. Of course. And that's ethics of journalism. Thank you. That is what is missing from a whole lot of other people who are doing. Téèyàn bá ti pàdé ẹni tó nímọ̀ tó dẹ̀ kàwé, ìyàtọ̀ máa ń wà. No, obviously. Mi ní sọ́jú bẹ́ẹ̀. Obviously. Yes, Thank you so obviously. much. It's a pleasure. Yeah. It's a pleasure to be on your show.